सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Good morning, Shubhodayam. వర్షంలో బాగానే కష్టపడి వచ్చారు. This is not rain, it's intermittent drizzle. You can't call it rain, it's intermittent drizzle. It's good because it replenishes the groundwater, water table, it improves the water table. If it's huge rain, it gets converted into surface runoff, and then water immediately it will go into streams and then river, and finally it goes into the ocean. If this kind of rain, actually soil absorbs slowly water. So this is the kind of rain that we need, what I mean to say. Right, please see page number 91 for today's quote. The last quote in the page. You must remember that humanity travels not from error to truth, but from truth to truth. It may be, if you like it better, from lower truth to higher truth, but never from error to truth. మనిషి ఎప్పుడు కూడా అల్పసత్యం నుంచి మహాసత్యం వైపుకు ప్రయాణం చేస్తాడు తప్ప నాట్ ఫ్రమ్ ఎర్రర్ టు ట్రుత్. అంటే తప్పు నుంచి లేకపోతే పాపం నుంచి సత్యం వైపు కాదు. There is nothing which you can call as absolute sin in this universe. There's a lower truth. What we generally classify something as a sinful action. Papapu pani antam kada. According to Swamiji, that's not a sinful action, but it is an error, you can call it. Sorry. He may call it as lower truth. See, because everything is created by God. He is actually the director of the universe. Okay, everybody has to act according to his command. When that is the case, then that is the truth. Okay. How can you call something as absolutely bad? There is not something like a completely sinful action
ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ బ్యాడ్. పూర్తిగా చెడు అంటూ కానీ పూర్తిగా మంచి అంటూ కానీ ప్రపంచంలో లేదు. ప్రపంచం ఎప్పుడు కూడా మంచి చెడులు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అలాగనే మనుషుల్ని మనం క్లాసిఫై చేసినప్పుడు పూర్తిగా చెడ్డవాడని ఏ మనిషిని చెప్పలేం. ఆ మనిషిలో కూడా కొంత మంచి ఉంది. పూర్తిగా మంచివాడని ఓ మనిషిని చెప్పలేం. ప్రతి మంచి మనిషిలో కూడా కొంత చెడు ఉంటుంది. So when that is the case, Swami is saying, today, now in this age, and particularly people have developed this tendency as, this is absolutely bad, this is absolutely good. Binaries they call it, okay? When you enter into that kind of binaries, once you classify somebody as absolutely bad, you won't be able to love that individual. You will be unkind to that individual. You will develop hatred towards that individual. You will become angry with that individual. They're all negative emotions which ultimately destroy your psychic health, your psychological health. Today it's a huge issue in the world, mental health, okay? We're all living in cities. Earlier when we were in villages, people's mental health was not that bad. People actually used to live wholesome lives, okay? Positive thought, positive emotion. Even now, if some of the villages, if you go, the people who are very simple, okay, absolutely, they have not this much of conditioning and complexes in the mind, just as a modern man living in the cities has. Okay, so all this is happening because of too much of materialism, because we need money for everything, and we see every second person as our competitor, and that's the reason stress, anxiety, all these psychic issues are coming. But you need to understand that, as Swamiji would say, see, there is not a single person who is absolutely bad. For example, there is a thief. ఎవరైనా దొంగ ఉన్నారు, ఒక దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి. ఆయన ఎందుకు దొంగతనం చేశాడు? ఆయన ఈ ప్రపంచాన్ని ఇంకా బాగా అనుభవించాలనుకుంటున్నాడు. ఎందుకంటే డబ్బులు అవసరం ఉన్నాయి. ధర్మ మార్గంలో డబ్బులు సంపాదించడం టైం ఎక్కువ పడుతుంది, అంత ఓపిక లేదు. సో ఈ లోపల నేను ఉండను ఈ ప్రపంచంలో. ఓకే, హీ హాజ్ గాన్ ఫర్ ఎ షార్ట్ కట్, అంతే కదా. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ షార్ట్ కట్స్ ఈజ్ దే విల్ బ్రింగ్ యూ ఎనామస్ పెయిన్. దానివల్ల నువ్వు జైల్లో పోవాల్సి ఉంటుంది, పట్టుకుంటారు, అవమానాలకు గురవుతావు. సో దట్ గివ్స్ యూ ఎనామస్ పెయిన్. ఓకే, యువర్ డిజైర్ టు ఎంజాయ్ ద వరల్డ్ మోర్, ఓకే, ఈజ్ ఓకే. But you should not go for shortcuts because they will bring you more misery and more suffering. Why you have stolen the money? Because you think money will bring you more happiness. But now you are caught. Okay? Now you are caught. Then actually you have to go to jail. Then you will suffer more. So that's the reason actually. But intention is the same, to have more happiness in the world. So we should not condemn that individual because he is already compromising with truth and morality. But sometimes we tend to hate that person. ఒక పాప పని చేశాడు, లేకపోతే ఓకే దొంగ పని చేశాడు, and then people try to condemn him. Rather you need to pity, rather you need to sympathize with the person, okay? And that's why such a person, why in the first place actually has gone for stealing. Maybe somewhere somebody has not guided him well. So that's why Swami is saying there is nothing like absolutely bad. When you have this kind of understanding, okay, we are not traveling from error to truth, we are traveling from lower truth to higher truth. So sometimes, in the world, whatever we are doing, when sometimes something we classify as sinful act, okay, ఒక మిస్టేక్ చేశారు మీరు. చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందండి, ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఈ సెల్ఫ్ పిటీ డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. సెల్ఫ్ హేట్రెడ్, సెల్ఫ్ కండమినేషన్. వ్యక్తులు తమను తాము నిందించుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడు. సో దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనిమీ టు యూ. వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్, ఈవెన్ గాడ్ కెనాట్ హెల్ప్ యూ. ఆ మెంటల్ స్టేట్కి వచ్చామనుకోండి, వేర్ వి స్టార్ట్ హేటింగ్ అవర్ సెల్స్, మనల్ని మనం ద్వేషించుకుంటున్నప్పుడు, మనల్ని మనం నిందించుకుంటున్నప్పుడు తర్వాత మన ఎవరు రక్షించలేరు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్వామీజీ సేయింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కండెమ్ యువర్ సెల్ఫ్. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ మెంటల్ స్టేట్. ఓకే, డోంట్ సెల్ఫ్ పిటీ అండ్ సెల్ఫ్ కండమినేషన్ ఆర్ నో గుడ్. At the same time, there is other extreme kind of people who are so obsessed with themselves. Excessive self-obsession leads to monomania. They become monomaniac. There are some dictators and autocrats in the world. They love self-love, too much of self-love. They love themselves so much in the sense that they're too selfish. Everything for my sake. Everything should rotate and revolve around me only. Everybody should be talking about me only. I am absolutely powerful. Everybody should follow my dictates. Everybody should follow my command. But this kind of excessive self-obsession are people who are extremely selfish and self-centered. That is one extreme. And there is another group of people who actually develop this self-pity and condemnation where they hate themselves. Suppose if you hate yourself, you can't love others. When you can't show kindness to yourself, you can't show kindness to others. మనతో మనం కనుక అంటే ఆనందంగా లేనప్పుడు, మనం కనుక మనల్ని ప్రేమించుకోలేనప్పుడు మనం ఇతరులను ప్రేమించలేము. ఓకే, the other day I was giving the example of this America example. Recently that assassination attempt was made and America's former president, the person was shot dead. Now investigators are investigating into what could be the motive of the person.
వై డిడ్ హీ మేక్ దట్ అటెంప్ట్? ఎందుకు ఈయన చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన? కారణం ఏమై ఉంటుంది మీ ఉద్దేశంలో చెప్పండి. సరే, ఆయన బ్రతికే ఉన్నాడు అనుకోండి, పోలీసులు పట్టుకున్నారు, బ్రతికే ఉన్నాడు, దొరికాడు. ఎందుకు నువ్వు ఆ ప్రయత్నం చేసావు? ఆయన చంపాలని నీకు ఎందుకు అనిపించింది అని అంటే, యూ వుడ్ ఫైండ్ దాట్ ద పర్సన్ యాక్చువల్లీ నో రీజన్, నో లాజికల్ ఆన్సర్ యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్. ఆయనకి ఈయనకేం సంబంధం లేదు కదా. బట్ వై డిడ్ యూ హేట్ హిమ్? హీ వుడ్ నాట్ గివ్ ఎన్ రేషనల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు యూ బికాస్ ద పర్సన్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ సెల్ఫ్ పిటీ. వన్ ఆఫ్ ద క్లాస్మేట్స్ ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు అమెరికన్ పోలీస్. ఆ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే ఆయన ఏం చెప్పారంటే, అదర్స్ యూస్ టు బుల్లీ హిమ్, అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ ఆయన టీజ్ చేస్తూ ఉండేవాడు. వీ వుడ్ నాట్ మిక్స్ విత్ అదర్స్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ స్లోలీ హీ డెవలప్డ్ ద సెల్ఫ్ హేట్రెడ్, that self-condemnation. The person who develops the self-hatred slowly will become an enemy of the society. There are many psychologically distracted human beings in our society today because వాళ్ళకి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి మంచి ఆలోచనలు లేవు కాబట్టి, వాళ్ళని ప్రేమించుకోవట్లేదు కాబట్టి, వాళ్ళని ద్వేషించుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఇతరులను కూడా ద్వేషిస్తారు. ఓకే, దే బికమ్ యాక్చువల్లీ డేంజరస్ టు ద సొసైటీ. సో దిస్ ఈస్ వై ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై Swami is saying, never condemn yourself. You might have done a mistake, it doesn't matter. Okay, don't repeat that. You will try, again you fail, it doesn't matter, again you try. If you think that your strength is not sufficient, pray to God. భగవంతుడు నీకు ఆ శక్తిని ఇస్తాడు, బలాన్ని ఇస్తాడు, ఆ మిస్టేక్ను మళ్ళీ చేయకుండా ఉండడానికి. అంతే తప్ప ఎప్పుడు కూడా నిన్ను నువ్వు నిందించుకోవద్దని చెప్పడంలో Swamiji says, we are traveling from truth to truth. See how big heart Swamiji had. You're traveling from truth to truth. There is nothing bad. He doesn't want even clear as a lower truth. But anyway, there cannot be any journey from truth to truth. You may prefer to call it as lower truth. అల్పసత్యం నుంచి మహాసత్యం వైపుకి మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం, కానీ పాపం నుంచి సత్యం వైపుకి కాదు. ఓకే, అర్థమైందా? థ్యాంక్ యూ. నైస్ డే.